বাংলার রাজভবনে কি বোমা আতঙ্ক? কারণ আজ বাংলার রাজভবনে দেখা গেল কলকাতা পুলিশের বম স্কোয়াডের তল্লাশির সময় রাজভবনে উপস্থিত ছিলেন খুদ বাংলার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ঠিক কি জানালেন রাজ্যপাল, শোনাবো একবার। Necessitated by certain inflammatory and baseless comments made by one of the honorable members of parliament. Caesar's wife must be above suspicion. Public have a right to know the truth. That is why this joint operation has been sanctioned. Now we are searching every nook and corner of the Rajbhavan. So far nothing has been detected, and we hope nothing will be detected. If there are false statements made by the Honorable MP is unearthed properly, much to the conviction of the people of Bengal, certainly strong legal action will be taken against the MP for alleging such things against the constitutional position. Moreover, his statements have been analyzed by legal pundits. There are certainly violations of the laws of the land, which is something which cannot be tolerated at all. This amounts to asking people to come in mutiny. So the wordings are analyzed by the experts. Action will be taken against the MP within the purview of the Constitution of India and the laws of the land. I haven't looked in the history of joint combing in other Rajbhavans, so I cannot answer that now. Every step will be taken to re-establish the faith of the people in the constitutional office of governor. Nothing is ruled out, but we will not go for any knee-jerk reaction. First, I will establish the truth, then take action to see that the guilty are punished. Sir, have you talked to Chief Minister? What transpires between me and my esteemed constitutional colleague will remain confidential till it is released at the appropriate time. আপনারা শুনলেন রাজ্যপালের বক্তব্য। তিনি বলছেন দেশে সংবিধান রয়েছে এবং সংবিধানে সবটা বিষয় উল্লেখ করা রয়েছে। যদি কারোর দোষ ধরা পড়ে তবে অবশ্যই তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সেই কথাই কিন্তু তিনি আজ স্পষ্ট বলে দিলেন সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।